హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కేవీ ఆర్ట్ వర్క్స్. నేను మీ ఆదిత్య. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ అవుట్లైన్ అనేది డ్రా చేయడం ఎలా. సో అందరూ ఈ ముందు వీడియో చూసుంటారని అనుకుంటున్నాను. చూడకపోతే ఒకసారి ముందు వీడియో కూడా విజిట్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. ఐస్, నోస్, తర్వాత మౌత్, ఆ తర్వాత చిన్, నెక్స్ట్ ఫోర్ హెడ్, తర్వాత ఇయర్స్ అండ్ దెన్ హెయిర్. ఆ తర్వాత మనం షర్ట్ అనేది డ్రా చేయాలి. ఇదేంటంటే మనకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ అనేది రావడానికి అన్నమాట. ఇప్పుడు పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందా లేదా అనేది మనకి తెలుస్తుంది. మనం డ్రాయింగ్ వేసేటప్పుడు ఎంత సైజులో అనేది డ్రాయింగ్ వేస్తున్నామో అంత మాత్రమే మనం ఫోన్లో జూమ్ చేసుకోవాలి, లేదంటే ఆ పేపర్లో కానీ. సో దానికి తగ్గట్టుగానే మనం ప్రింట్ తీయించుకోవాలి, లేదంటే అదే హెచ్డి రెజల్యూషన్ పిక్ని మనం ఉంచాలి. మనం డ్రాయింగ్ వేసేటప్పుడు మధ్యలో సైజ్ మార్చినట్టయితే మనకి డిఫరెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట.
బియర్డ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఓన్లీ మౌత్ వేస్తే మనకి ఫేస్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు. సో మనం వెయిట్ చేస్తూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం అవుట్లైన్ అనేది డ్రాయింగ్ వేయాలి. అలాగే సేమ్ బియర్డ్ కూడా. మనం ఇయర్స్ వేసినప్పుడు ఏంటంటే రెండు వైపులా కూడా ఈక్వల్గా వచ్చాయో లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. లేదంటే కొన్నిసార్లు డిఫరెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. బియర్డ్ కానీ ముస్టాచ్ కానీ వేసినప్పుడు మన అవుట్లైన్ మాత్రం వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఒకసారి ఆ లోపల ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ గ్రిడ్ లైన్ అనేది చెరిగిపోతుంది. సో మనం చూసి ఓన్గా డ్రా చేయడం అనేది కూడా వస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట.
ఇలా ఉండే డార్క్ అండ్ లైట్ లైన్స్ మనం ముందే డ్రాయింగ్ వేసుకొని ఉంచుకుంటే దానివల్ల ఏంటంటే మనకి తర్వాత గ్రాఫిక్ పౌడర్ కానీ చార్కోల్ పౌడర్ కానీ యూజ్ చేసి మనం బ్రష్తో స్మచ్ చేసినప్పుడు ఆ లైన్స్ అనేవి చెరిగిపోతాయి. సో ముందుగానే మనం నీట్గా అవుట్లైన్ అనేది డ్రా చేసుకొని ఉంచుకోవాలి. ఇట్ ఫ్రెండ్స్, అవుట్లైన్ గీయడం ఎలాగో చూసారు కదా. సో నెక్స్ట్ ఈ షేడ్స్ వేయడం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.